Chủ đề tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẻ có tên ô nhiễm không khí trong nhà, hiểm họa sức khỏe toàn cầu còn bỏ ngỏ. Và người báo cáo tham luận này là giáo sư Sola Olopade, trưởng ban đào tạo khoa khoa học sinh học trường y khoa Pritzker, Đại học Chicago, Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, and next will be the topic, household air pollution, the unseen and underestimated global health threat. We respectfully invite Professor Sola Olopade, Head of Training, Department of Biological Sciences, Pritzker School of Medicine, University Chicago, to come to the stage to share with the audience. Yeah, good morning, everyone. It's difficult to follow Fumi, my lovely wife, but I'll try my best. I'm not an oncologist, but I want to start by really thanking the organizers of this event. It's so wonderful to see so many cancer survivors come out, because in the past, when people have cancer, it used to be something that people were ashamed of and didn't have the courage to come out. So I really admire the courage and I really feel very fortunate to have an opportunity to talk to you about some of the work that I do. What I'm going to try to do is, my work is focused, I'm a lung specialist, but a lot of the research work that I do is focused on the environment. And the environment is very, very important, both for the development of either lung or any of these cancers. And we know a lot about how the environment impacts many, many people. So what I'm going to try to do is share some of what we know about the impact of the environment and see if it can be adapted to many of you who have survived cancer, so that some of the preventable things that you can do to ensure that the environment doesn't give you another health problem is what I'm going to try to do this morning. Okay. Đầu tiên thì chào buổi sáng tất cả mọi người. Và lời đầu tiên thì tôi không phải là một bác sĩ chuyên về ung thư, và tôi rất muốn cảm ơn những người tổ chức. Rất là tuyệt vời khi mà thấy rất nhiều những chiến binh ung thư ở đây, và tôi rất là ngưỡng mộ các bạn, vì trong quá khứ thì những bệnh nhân ung thư thì thường là rất là nặng và không có thể bước ra ngoài để mà nói chuyện được. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về những điều mà tôi đã làm. Tôi là một bác sĩ chuyên khoa về phổi, và cụ thể hơn tôi nghiên cứu về các yếu tố về môi trường và những liên quan của môi trường đến sự phát triển của ung thư và bệnh lý về phổi và những ảnh hưởng của nó. Thì như vậy thì môi trường thì có ảnh hưởng tới ung thư và sự phát triển của phổi, thì chúng ta sẽ tìm cách để điều chỉnh như thế nào, và sẽ có những cái biện pháp nào để phòng ngừa những cái điều này xảy ra. The challenges related to exposure to pollution is not new, because a long time ago, this is what London looked like at the time when they had the cold inversion, with a lot of pollution, and over a one. Ý niệm về việc mà phơi nhiễm với ô nhiễm không khí thì không phải là mới như cái hình mà các anh chị và các bạn có thể thấy trên slide. Thì đó là một cái hình về ô nhiễm ở London vào những năm trước. Thì trong cái thời gian này thì cái tình trạng ô nhiễm nặng nề như thế này đã khiến cho 4.000 người chết. Và cái việc mà phơi nhiễm với cái nồng độ không khí thì không phải là chỉ giết chúng ta qua một thời gian dài, mà có cái việc mà nồng độ này quá cao có thể cũng ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta. Cụ thể là ở London thì trong cái giai đoạn đó đã có 4.000 người chết. Như vậy thì cái nồng độ không khí ô nhiễm mà cao thì cũng có thể giết chết chúng ta. Yeah, we don't get the level of exposure that was experienced in London in the early 50s, but the danger of exposure to pollution remains here, because even though those levels are not that high, cancer is a bad disease, but exposure to air pollution actually kills about 2 million people every year. 2 million people every year, and most of it are preventable.
So, and we don't need high levels of exposure to pollution to actually have adverse consequences. So that's why I do the work that I do, because most people are unaware that it is that bad, that it kills almost 2 million people every year. And this is from automobile exhaust, power generation, industrialization. And if you look around in the United States, in Canada, in Australia, climate-related fires is making all of us at increased risk of adverse health consequences from exposure to air pollution. Như vậy thì cái yếu tố nguy cơ thì nó không có chỉ có ở London mà có cả ở Việt Nam nữa. Thì cái tình trạng ô nhiễm không khí đã giết chết 2 triệu người mỗi năm. Và chúng ta không cần phải tiếp xúc với cái nồng độ không khí ô nhiễm cao mới có những cái hậu quả lâu dài về sau. Và chính vì vậy và cái tình trạng ô nhiễm không khí này thì có thể phòng ngừa được. Và đó là chính là lý do vì sao mà tôi nghiên cứu về ô nhiễm không khí và môi trường. Thì cái tình trạng ô nhiễm không khí này sẽ đến từ rất nhiều nguồn. Có thể là tình trạng công nghiệp hóa, có thể là xe, có thể là cháy rừng, những cái thiết bị chạy khác. Và cái việc tiếp xúc với những cái yếu tố này qua thời gian dài sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe. So, and what I want to do also to, get the message across is this. In the United States, where the pollution level is not supposed to be that bad, there was a study done many, many years ago when 6 communities in America, where they looked at the air quality for about 16 years, and then looked at health outcome in terms of what is the likelihood of having cancer, how long will people live if they're exposed to air pollution, is the level of pollution where they live going to be a determinant of how they live? And this is what was done in the United States. And you can see the towns that are involved. And if you look at the level of pollutant level in the most polluted setting, you can see 45, 29. This is the highest. This is not a lot of, it's not a high level exposure. Vậy thì đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi muốn truyền tải thông điệp này đến khắp nước Mỹ. Thì tôi đã thực hiện một cái nghiên cứu ở trên 6 cái cộng đồng khác nhau trong vòng hơn 16 năm ở trên Mỹ để nghiên cứu về cái khả năng có thể mắc ung thư, cũng như là những người mà sống trong môi trường ô nhiễm đó thì họ sẽ sống bao nhiêu lâu, và nếu họ sống trong bao nhiêu lâu đó thì cái chất lượng cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Nhưng như chúng ta có thể thấy trên hình thì cái con số đó là 45 cái phân tử hít vào, và cái tỷ lệ bụi mịn nó là 29. Con số này thì không phải là cao. And I just want you to pay attention to the number of people who have followed. 8,000 people over 14 to 16 years. And what did they find? If you look at the town that was the most polluted, the one that had a level of 49, this is the probability of surviving after 16 years. If you look at the rate, the people that are survived the least are the people who lived in the most polluted city, even though the level was not astronomical. So it's important to put exposure into context, and I'm bringing this up because having survived cancer, we don't want polluted environment to create another problem, having survived cancer. And in terms of what I know, my colleague is going to talk about cancer, lung cancer here, but if you look at what killed people, it's mostly heart disease and lung cancer, okay? And you don't need to be a smoker to actually get lung cancer from exposure to air pollution. The one that I want to underscore the most is the cardiovascular effect, which was what caused a lot of the death in the United Kingdom with that cold inversion. But I just want you to remember this. Vậy thì thầy muốn chia sẻ lại về cái nghiên cứu này. Nghiên cứu được thực hiện người, và nghiên cứu này cho thấy rằng là ở cái thành phố mà có ô nhiễm nhất khoảng 49 thì tỷ lệ mà
gọi là cái tỷ lệ sống còn người sống ở cái thành phố này, thì cái tỷ lệ nó thấp nhất thì nó nằm ở cái thành phố mà có tỷ lệ ô nhiễm cao nhất. Thì cái điều này là làm dấy lên cái thức thêm hơn nữa về cái tình trạng ô nhiễm không khí. Và đối với những bệnh nhân mà đã trải qua cái giai đoạn điều trị ung thư thì chính vì vậy chúng tôi không muốn cái môi trường thành một cái với tất cả mọi người. Và cái ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lên chính được nghiên cứu đó là liên quan tới ung thư phổi và bệnh lý về tim mạch và bạn không cần phải là một người hút thuốc lá để để làm tăng yếu tố nguy cơ của ung thư vì cái tình trạng ô nhiễm môi trường này. Và cái tình trạng bệnh lý tim mạch cũng là một cái gánh nặng hiện tại ở nước Anh. If you really want to know how quickly exposure to pollution can actually hurt or kill people, I know it's important to exercise, and I've been in Vietnam now for almost a week. I think there are very smart people here because people wake up very early in the morning to exercise, but which is smart because if you wait too late on polluted and high temperature days, this was what can happen. This is taking 20 men who already had heart attacks, okay? And then you expose them to clean air and air that is polluted. And if you put them on a treadmill to see whether they would have evidence of heart attack or poor blood flow to the heart, this is what happened, okay? If you expose people to clean air, you can see the heart rate will go up, nothing will happen. When you stop exercising, it comes back to normal. If you look at people who have already heart disease, if you expose them to polluted air, see what happens. When we do the electrocardiogram, you have chest pain, go to the emergency room. This is how we determine that you are getting a heart attack. Okay, so you can see that the effect is immediate. All right, I'm saying this because a lot of the medications that are used to treat cancer, chemotherapy, some of them may actually compromise heart function. So it's important to understand that exposure to pollution can superimpose on the chemotherapy impact may be very dangerous for people who already survived cancer. That's why I'm showing this example, so that you can learn how to protect yourself on days that are really very polluted. Vậy thì tôi muốn chia sẻ về một cái nghiên cứu mà trên cái chứng minh là cái tình trạng ô nhiễm môi trường này có thể ảnh hưởng tới cái chức năng tim phổi nhanh như thế nào. Thì như tôi để ý thấy thì Việt Nam thì mọi người thức dậy sớm và tập thể dục rất là tốt. Thì điều này rất là tốt, vì khi mà mình dậy trễ thì nhiệt độ tăng thì cái tình trạng ô nhiễm nó cũng tăng. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện trên tạp chí New England Journal, cứu trên 20 người đàn ông mà có tình trạng là nhồi máu cơ tim, chia thành hai nhóm, một nhóm được cho hít thở không khí trong lành và một nhóm thì được cho hít thở không khí ô nhiễm. Thì đối với nhóm hít thở không khí trong lành, trên tấm thảm, bài tập trên thảm thì khi tập xong thì cái nhịp tim trở lại bình thường. Còn có tình trạng ô nhiễm không khí thì một số đó chúng ta ghi nhận là họ có tình trạng là nhồi máu cơ tim. Như vậy điều này thể hiện một phần cho chúng ta thấy rằng cái tình trạng ô nhiễm môi trường này, cái ảnh hưởng của nó là ảnh hưởng ngay tức thời. Và một số thuốc điều trị ung thư thì có ảnh hưởng tới chức năng tim phổi, và cái tình trạng ô nhiễm môi trường này sẽ chồng lấp lên cái tình trạng rối loạn chức năng tim phổi đó và làm cho tình trạng bệnh lý của bệnh nhân có thể nặng hơn. Yeah, I'm interested in knowing how many of you live in rural settings in Vietnam, because I understand about 40% of Vietnamese live in rural communities, while about 60% live in big cities. How many people here live in rural communities? Or is everybody from big cities? Như vậy thì thầy muốn biết rằng những ai ở đây là đang sống ở vùng nông thôn miền quê ạ? Xin mời giơ tay ạ. So these are people who live in rural communities? Yes, rural community. Okay, it's very nice. Okay, and the reason I'm asking is if you actually, no, I won't show this. In terms of what we know,
if you expose animals to the same environment that I just showed you, this is what happens. The blood becomes thicker, and when the blood becomes thicker, that's how people actually get strokes and heart attacks. So when we know that this happens in animals, and I think I've showed it to you in humans too, that it is dangerous to be exposed to. What I want to also share with you is this. Climate-related fire is posing a big, big challenge for all of us. This is the air quality across the United States in July, not because of anything that we've done, but because of the climate-related fires in Canada, okay? And I was just curious, you can see all of these red numbers. Look at how high the exposure levels are. I was curious, and I went back and looked at the air in the United States again yesterday. I showed you, if you look in here, there's some levels that are 200, 300, 450. So on days like this, you know, it doesn't matter what we do on our own because we live under the same environment. Jet stream will bring terrible air quality. So even this is a good example. This is the United States, and you can see everywhere no one is affected anymore. So it's important to understand the importance of climate and put it in the context of the health challenges that we can have from being exposed to this terrible environment on the outside. Vậy thì một trong những cái vấn đề đó sẽ là liên quan tới cháy rừng, nhưng mà cháy rừng do khí hậu thì đây là một cái vấn đề rất là lớn và nghiêm trọng. Thì như hiện tại là tháng 7 thì sẽ có cháy rừng ở Canada, và như cái biểu đồ có thể thấy là chúng ta có thể thấy không khí nó không được tốt ở trên toàn nước Mỹ, và cụ thể là có những vùng cái tình trạng ô nhiễm không khí lên tới con số là 200 và 300, ở một số cái vùng biển thì cái con số này là khoảng 50. Như vậy thì không phải tất cả những gì chúng ta làm có thể cải thiện, mà vì trong trường hợp đó thì tất cả chúng ta đều đang sống trong cái môi trường mà bị ô nhiễm. Như vậy thì tôi muốn I'm also interested in knowing how many of the people who live in the rural communities know people who cook with charcoal or firewood. Như vậy thì thầy muốn biết là đối với những người mà sống ở vùng nông thôn thì bao nhiêu người nấu ăn với than đá hoặc là nấu với củi thì xin mời giơ tay ạ. If you know anybody who does that, okay. Hoặc là mình biết có ai nấu với than đá với củi không ạ? Okay. Tức là mình thấy hàng xóm của mình nấu. Okay, it's okay. So we just talked about how bad exposure to the outside is. On the inside of the house, if you cook with firewood or charcoal, that causes pollution inside the home. And that single act, which is usually what a lot of people do in rural communities, kills about 3 million people prematurely every year. Just think about that. This is not cancer. All right? So if you cook inside where there is no ventilation, and now if you look at the number of people who die every year, potentially from exposure outside and exposure inside, it's a lot of preventable lives. Okay? I'm bringing this to everyone's attention because when I started looking at this, I had no idea it is this bad. So for people who have survived cancer, the worst thing you can do is expose yourself to a polluted environment, both inside and outside the house. The other... Như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái tình trạng mà phơi nhiễm không khí, ô nhiễm ở ngoài trời. Thế còn tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà thì sao, và cụ thể là những trường hợp mà nấu ăn trong nhà mà sử dụng than đá hoặc là củi. Thì như vậy thì trong trường hợp ăn như vậy, mà đặc biệt là trong cái không khí tốt, thì rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, và con số cho thấy rằng đã có 3 triệu người tử vong sớm vì cái tình trạng ô nhiễm này. Như vậy thì chúng ta đã thấy là cái việc phơi nhiễm không khí ô nhiễm
ở ngoài trời cũng như trong nhà đã và đang ảnh hưởng tới rất nhiều người, và hầu hết những cái yếu tố này thì có thể phòng ngừa được. Và đặc biệt là đối với những người mà đã gọi là vượt qua được ung thư thì cái điều tồi tệ nhất mà mọi người có thể làm cho chính mình đó là phơi nhiễm chính mình với cả không khí ô nhiễm ngoài trời lẫn không khí ô nhiễm trong nhà. Okay, my point in this, Okay. It's also important to know that this exposure can cause hypertension. So if you already have compromised heart function from getting chemotherapy and you have hypertension on top of it, it's not a good combination. Bên cạnh đó thì ô nhiễm không khí trong nhà cũng có thể gây ra tăng huyết áp, và nếu mà mình đã mệt mỏi với những cái liệu pháp miễn dịch rồi thì việc có thêm tăng huyết áp nữa thì cũng không có tốt tí nào. You know, the unfortunate thing about the pollution, especially the one that occurs inside the house, is that women, because of the wonderful role that you play in cooking and taking care of your children, they're the most exposed to household air pollution. So you can imagine how challenging this will be when all you're trying to do is take care of your family. I have a picture here that this is sometimes what happens. How many people have seen this kind of picture before? You're cooking, you're exposed to this kind of smoke in the rural settings. How many people? Yeah. Có bao nhiêu người đã thấy được cái hình ảnh ở trên màn hình ở các vùng quê? Xin mời ở vùng quê Việt Nam, xin mời giơ tay. Yes. This seems very innocuous, but you can see this little guy here. He's been exposed to the smoke. The mother has been exposed, and it doesn't matter. This is in Bangladesh, and this is in Kenya. It doesn't matter where you go. People in the rural communities, this is what they do. So I'm hoping that many of you who know people who cook with firewood and are exposed intimately to smoke like this will go back home and tell people this is very, very dangerous to do. And if you've survived cancer, this is the last thing you want to do to create another problem for yourself. Như vậy thì về cái tình trạng ô nhiễm trong nhà thì thầy muốn nhấn mạnh cái phụ nữ sẽ là với cái vai trò tuyệt vời của họ là người nấu ăn và nuôi dạy những đứa con, và cũng là người mà có chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cái tình trạng ô nhiễm môi trường trong nhà như thế này. Thì hai cái hình trên màn hình như chúng ta có thể thấy, hình bên tay trái đó là một hình ảnh một người phụ nữ ở Bangladesh, và bên tay phải là một người phụ nữ cùng với con của cô ấy ở Kenya. Thì bất kể là cho dù mình ở đâu thì cái tình trạng ô nhiễm không khí này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới những người phụ nữ này. Như vậy thì thầy muốn chia sẻ một thông điệp, đó là nếu mà các anh chị và các bạn có thấy được cái hình ảnh này ở vùng quê của mình thì mình sẽ nói với họ điều này là điều không tốt. Và nếu mình là một người bệnh nhân ung thư đã vượt qua được cái giai đoạn điều trị thì đây sẽ là điều cuối cùng mà mình muốn làm để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình. I also know that a lot of people who have cancer, sometimes cancer happens before you have the opportunity to have your children, right? So what I'm going to do in the next few minutes to round this up is to show you what happens when somebody is pregnant and you get exposed to this kind of indoor environment, because we want all of our children to be healthy, to be smart, and to be good. I'm going to try and show you the potential adverse consequences of being exposed to polluted environment when one is pregnant, so that if you've survived cancer and you're having your baby, I want to be sure that those babies are not exposed to a situation that's going to compromise their own health. Như vậy thì một số các chị và các bạn đã vượt qua ung thư thì mình cũng muốn có cơ hội có em bé. Như vậy thì vài phút tới đây tôi sẽ chia sẻ về cái việc ô nhiễm môi trường nhà như thế này sẽ ảnh hưởng gì tới những người phụ nữ mang thai và sức khỏe của em bé. Và chúng ta đều muốn rằng khi mang thai thì mẹ khỏe, con khỏe, nên là tôi sẽ chia sẻ về những ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm môi trường trong nhà đối với những người phụ nữ mang thai. Okay, it's not okay.
You know, so what we try to do is to see if you take people who normally cook with firewood and you transition them to a clean cooking environment, we wanted to know whether there will be differences in the outcome of the pregnancy. Như vậy thì tôi làm nghiên cứu là đối với những người phụ nữ hiện tại đang nấu ăn với những cái thiết bị mà sinh khói, thì chuyển qua những cái thiết bị nấu ăn mà sạch thì nó có cải thiện cái kết cục của cái thai kỳ đó hay không? Okay. And I'll just, in the interest of time, just go forward and show you what happens, you know, when you compare people who cook in a safe environment versus people who cook with firewood, to look at the impact on the outcome of the pregnancy, okay? People who actually cook in the polluted environment, they have smaller babies. They also deliver their babies much earlier. They have more miscarriages. They're more likely to have babies who die during the pregnancy. Okay? So it's very, very important to try to avoid cooking with anything that is not clean, especially firewood, charcoal, or even kerosene, because the outcome on pregnancy is not good. Why would anybody want to be pregnant for 9 months and then have this kind of outcome? So one of the messages that I'm hoping you'll take home is that for those of you who are in a situation where you are exposed to pollution from cooking indoors, which you can actually control, try and make sure you either cook outside, improve the ventilation, or get something cleaner to cook with. Otherwise, the adverse consequences are not good. Như vậy thì các bạn ở trên, như mọi người có thể thấy trên màn hình, đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Thì đối với những trường hợp mà tiếp xúc với không khí mà ô nhiễm trong nhà thì cái đứa bé nó bị nhẹ cân hơn. Thứ hai là cái tỷ lệ gọi là sinh non cũng cao hơn, cái tỷ lệ mà thai lưu cũng cao hơn. Như vậy thì không ai muốn mà việc mình mang thai 9 tháng mà lại có một cái kết cục không có thuận lợi như vậy đối với em bé của mình cả. Và cái thông điệp mà tôi muốn mọi người có thể về và lan rộng đó là nếu mà chúng ta có nấu ăn trong nhà với những cái nhiên liệu sinh khối bao gồm là gỗ, than hoặc là xăng dầu, thì chúng ta nên cố gắng là nấu ở trong cái môi trường thoáng khí và hạn chế tiếp xúc tối càng tốt. It's also important, I told you earlier, that exposure to pollution causes hypertension. And you can see it in these pregnant women too. Hypertension in pregnancy is a major, major cause of death in women during pregnancy. And you can see that when you navigate to a clean cooking fuel, it actually increases the risk of hypertension if you cook with firewood. If you cook with a cleaner fuel, it actually reduces the risk of hypertension. So again, the benefits are incredible, and I'm hoping that more of you would try and avoid settings where you are exposed to polluted environment, especially if you've gone through chemotherapy and you're trying to get a baby. You don't want a baby that's going to be further compromised by preventable exposure to air pollution. Như vậy thì bên cạnh là những cái yếu tố liên quan tới thai kỳ thì như lúc nãy tôi có chia sẻ thì cái việc tiếp xúc với không khí mà độc hại cũng sẽ làm tăng nguy cơ của tăng huyết áp, và tăng huyết áp cũng là một trong những yếu tố nguy cơ tử vong ở trong thai kỳ. Thì cái việc tiếp xúc với không khí độc hại sẽ làm tăng cái yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp ở trong thai kỳ, và ngược lại việc tiếp xúc với không khí sạch sẽ làm giảm nguy cơ tăng huyết áp ở trong thai kỳ. Vậy thì cái lợi ích thì rất là tuyệt vời. Và như vậy thì đối với những ai mà đã từng trải qua hóa trị và đang có em bé thì việc hạn chế tiếp xúc tối đa với không khí độc hại là một cái việc nên làm. The last point I want to make again regarding pregnancy and children is that if babies are exposed to polluted air during pregnancy, this is what we did in terms of following those children as they grow up.
And you can see that those that are exposed to pollution, there is actually evidence that their performance, cognitive performance, actually declines over time the more exposure they have to polluted air. So this is the same birth cohort of pregnant women, and we follow them for 7 to 8 years. We want all of our children to be smart, so this is not good, and something that I'm hoping that people will understand and avoid exposure to pollution as much as they can during pregnancy. Vậy thì một cái điểm cuối cùng mà tôi muốn kể về những đứa trẻ mà được sinh ra trong khi mà mang bầu, và người mẹ mang bầu và tiếp xúc với không khí độc hại này, thì sau khi mà những đứa bé này được sinh ra và chúng tôi theo dõi những trẻ này trong những năm sau đó, thì những trẻ mà tiếp xúc với không khí độc hại thì cái khả năng mà hoạt động về mặt trí óc cũng như là về mặt tâm lý sẽ giảm dần theo thời gian. Cái mức độ tiếp xúc càng cao thì cái tốc độ giảm thì càng nhanh, và điều này thì không tốt. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều muốn con của chúng ta thông minh và tài giỏi, như vậy thì việc chúng ta hiểu và nắm được cái ý niệm này để tránh tiếp xúc với những không khí trong nhà. This is my last slide, and what does all of this mean, and what can you do, and what are the potential benefits? You can actually reduce the risk of developing lung cancer. In this part of the world, cooking with charcoal is intimately related to the development of lung cancer more than all the other pollutants. You can reduce or prevent the risk, reduce cardiovascular complications. As I told you, don't go jogging on days when the air is very polluted, because the risk of having a stroke and heart attacks are high. You can do a much better job of improving birth outcome by making sure that during pregnancy you do your best to minimize exposure to polluted environment. And for people who have underlying breathing problems such as asthma, or if you have smoking related, it's also important to not go outside on those warm days. And then you want to make sure that we can reduce or minimize the risk of cognitive impairment in children that are precious to people who have survived cancer and want to have children that you want to develop in a healthy setting. So I want to just acknowledge the people who have funded some of this work, and to thank people who have allowed us to, wait a minute, these are the people who have worked with me on this project, and to thank all of you for listening and giving us the opportunity to come here and enjoy the hospitality of your people, and to share some of what we've learned over our career. Thank you. Cái điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là tóm gọn lại thì cái việc phơi nhiễm với không khí ô nhiễm và hạn chế với cái việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm này thứ nhất sẽ làm giảm cái nguy cơ ung thư phổi của chúng ta, và một trong những cái nguồn ô nhiễm mà đã được chứng minh có liên quan tới ung thư phổi đó là dùng than đá. Và thứ hai nó là sẽ làm giảm cái yếu tố nguy cơ tim mạch của các bạn. Thế nên là nếu mà trong một ngày nó ô nhiễm thì mình cũng không nên ra ngoài để tập thể dục. Thứ ba nữa là việc hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm sẽ làm cải thiện cái kết cục của cái thai kỳ. Và nếu mà các anh chị và các bạn có bệnh lý về đường thở, ví dụ như là hen hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái việc hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm cũng là cần thiết. Và cuối cùng thì đối với những bệnh nhân ung thư mà đã có con và lúc mang thai, thì cái việc hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm cũng sẽ làm cải thiện hơn hoặc là làm chậm lại cái tốc độ mà suy giảm cái khả năng suy nghĩ và tư duy của đứa trẻ. Thì cuối cùng tôi muốn cảm ơn tất cả những tổ chức và những cá nhân đã tài trợ cho tôi ngày hôm nay, và tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Happy to take any questions if there are any. Dạ, xin mời mọi người đặt câu hỏi cho giáo sư ạ.
thì em phát hiện ra ung thư phổi là giai đoạn 4A. Hiện tại bây giờ là về hơn 1 năm. Thế cho em hỏi là trong quá trình điều trị và trong quá trình tiếp xúc với lại các bác sĩ thì em đã rút ra được một cái là thứ nhất là ung thư là do cái không khí ạ, do môi trường này, và do cái thói quen lề nếp sinh hoạt của mình này. Hai nữa là do ăn uống, và ba nữa là có thể trong cái quá trình mà mình sinh sống có những cái suy nghĩ hoặc những cái gì đấy thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe, thì nó và hai nữa là cái cơ địa của mình thì nó tạo nên cái bệnh gọi là ung thư. Thế trong cái đấy thì em cũng đã rút kinh nghiệm được. Thế thì bây giờ thì em có thêm một cái nó gọi là niềm tin nữa. Thì bây giờ thì em muốn hỏi bác sĩ là để kéo dài tuổi thọ và để tức là để nó giảm thiểu trong cái bệnh tình của mình, thì giúp em chia sẻ cho em thêm là có phương pháp gì để em tiếp thu để cho em có sức khỏe và kéo dài cái tuổi thọ của em. Okay. So her name is King. She's a lung cancer patient. Was diagnosed 2 years ago. When she's a lung cancer. Okay. 4A, which stage 4A at the time of that diagnosis. She was diagnosed with lung cancer 2 years ago, and after treatment and discussion with doctors, she know that the cancer is called a multifactorial, which is environment, her habit, her routine, her eating, some talk of her affect her quality of life and her body. So that's what she knows so far. And recently she know about spirituality and what's that? Meditation. The belief that also can affect her health. So she would like to ask you how can you share some method to lengthen her lifespan and reduce the disease. So can you please share? Thank you. You know, fortunately, my good colleague here, Dr. Wen, he's a lung oncologist, and he actually treats people who develop lung cancer. But what I'm hoping the message that she would take home is that she has survived so far lung cancer treatment. What she needs to do is to be aware of the impact of exposure to pollution to actually worsen the compromised lung that she has. And I'm sure during the COVID pandemic, many of us got used to wearing the face mask. On days where it's extremely hot or very dusty, she should just wear the mask. She should live her life to the very fullest, eat good food, enjoy the relatively clean air that you have in Vietnam. And I know that research is also ongoing. I don't know what kind of lung cancer she has. So my colleague who is coming later will be able to talk about some of the innovations that are available in treating cancer depending on what kind of cancer it is. But I'll just say she should just live her life to the fullest, being mindful of the impact of exposure to air pollution. Như vậy thì có một đồng nghiệp của tôi ở đây, đó là bác sĩ Nguyễn Hoàng Kim Sơn, là một chuyên gia trong điều trị ung thư phổi. Mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh đó là cô đã vượt qua được cái quá trình điều trị ung thư phổi, nhưng mà và qua bài chia sẻ của tôi thì hy vọng là cô cũng đã nhận biết và ý thức được cái ảnh hưởng của cái không khí độc hại lên cái tình trạng phổi mà vốn đã không được tốt do cái tình trạng ung thư này. Và sau cái đại dịch Covid thì chúng ta có thể thấy rằng là mọi người đều đã có thói quen là mang một cái khẩu trang. Như vậy thì trong những ngày nóng nực hoặc là những ngày có nhiều bụi
thì mình nên mang một cái khẩu trang và sống một cuộc đời đến tốt nhất có thể. Ví dụ như là mình ăn đồ ăn sạch, đồ ăn tốt, mình hít thở không khí trong lành. Tôi cũng không biết là cụ thể là cái ung thư phổi của cô là ung thư phổi gì. Tuy nhiên thì đã và đang có những nghiên cứu về ung thư phổi mà được điều trị với những cái liệu pháp rất là có hy vọng. Thì như vậy thì điều tôi muốn chia sẻ nhấn mạnh nhất thì đó là sống một cuộc sống tươi đẹp nhất mà mình có thể và hạn chế tiếp xúc tối đa với không khí độc hại. Okay. Good luck. Thank you very much. Xin mời mọi người đặt câu hỏi thêm ạ. One more question. Okay. Em là một bệnh nhân ung thư vú Đà Nẵng, nhưng mà em đầy bệnh phổi là cho thì em có một ông anh là 67 tuổi, ảnh đang làm ở nhà máy Bixi, ảnh bị nghẽn phổi. Thì bệnh tức là ảnh tổng một ngày là anh đi làm thì anh thở không được, tức là đi bệnh viện họ cho thở khí dung á, sau đó là họ dùng đó lại bị nghẽn phổi. Thì 2 năm nay là cứ mỗi lần mà anh bị ngắt á, khó thở là đi bệnh viện. Thì cái bệnh nghẽn phổi tức là ảnh lại ra viện bệnh viện liên tục. Như vậy thì vì đang bị nhà có ảnh hưởng tới ung thư phổi hay không? Thì cho em hỏi là và cái có nghĩa là phải do, không biết là có phải do môi trường ở cái công ty mà sản xuất nước oxy đó không, để em biết được nguyên nhân được cái bệnh nghẽn phổi đó. Okay, so she's a breast cancer patient, come from Da Nang, but she asked this question for her brother. Her brother is a 56 years old male who working in the Pepsi factory. He had several episodes of shortness of breath and admitted to the hospital many times and were treated with the nebulizer. And so she asked that with the the shortness of breath is related to the working environment in the Pepsi factory. Chị ơi, xin phép cho em hỏi là chị hỏi về cái tình trạng tắc nghẽn phổi có liên quan tới có việc làm việc tại nhà máy Pepsi hay không, và câu hỏi thứ hai là gì ạ? And with the repetition of the shortness of breath, is it related to lung cancer? Well, it's really nice that somebody who is suffering from breast cancer is thinking more about her brother. You know, that's really commendable. You know, workplace environment, depending on the air quality there, can trigger or make asthma or obstructive lung disease worse. I don't know whether the brother is a smoker or not, but an easy way that we usually try to find out is if somebody works only during the week, and each time you go to work and you get exposed to that environment, if it triggers shortness of breath, that's an easy, indirect way of knowing whether the workplace environment is contributing to the shortness of breath, especially if you don't go to work on weekends and you don't have the same complaints. Alternatively, job places like that, they usually have what we call a material safety book where you can look at what people who work there are exposed to. So you can look at the material data safety sheet to look at whether there are pollutants in there that, you know, if there are chemical spills there, depending on whether it's, you know, there's some chemical spills in the work environment that may trigger what appears to be asthma, but it's not asthma. We call them irritable, and I don't want to go into that spills at work may actually develop, have people to develop asthma-like complaints. So without knowing the full details of, you know, the work environment, whether the brother is a smoker or not,
The shortness of breath, most people think it may be from asthma, but it could be from heart disease, it could be from smoking-related emphysema. So I would suggest, follow up with a doctor so that I'm not giving specific recommendations without having the full story of, what's causing the brother's shortness of breath. Okay? Như vậy thì rất là đáng quý rằng chị là một bệnh nhân ung thư vú nhưng mà lại đặt câu hỏi cho người anh của mình. Thì thứ nhất là cái môi trường làm việc thì phụ thuộc vào cái chất lượng không khí, thì nó có thể gọi là kích thích và đưa vào cái cơn hen phế quản cấp hoặc là phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi không biết rằng là người anh của chị có phải là một người đã từng hút thuốc lá hay là một người đang hút thuốc lá hay không. Thì một cái điều mà mình có thể biết đó là nếu mà những ngày mình đi làm, mình đến cái cơ quan làm việc và mình vào cái cơn nghẽn thở khó thở đó, thì như vậy thì có vẻ như và đặc biệt là nếu mà vào những ngày cuối tuần thì tình trạng này cải thiện, thì có vẻ như cái tình trạng không khí ở cái nơi làm việc đó có ảnh hưởng ít nhiều tới đường dẫn khí. Và một số trường hợp thì những cái hóa chất mà bị rơi vãi hoặc là vương vãi ở không khí cũng có thể kích ứng đường không khí và đưa vào những cái cơn khó thở cấp. Thì cái triệu chứng nghẽn thở này có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do hen phế quản, có thể là do bệnh tim, có thể là do những cái kích ứng đường thở. Thì vì là tôi không biết được đầy đủ tất cả những thông tin mà của anh của chị, thế nên là tôi chưa đưa ra được một cái khuyến cáo cụ thể nào, và có lẽ là mình nên xin ý kiến và bác sĩ điều trị của mình thêm. Thank you very much. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của giáo sư Olopade. Và nếu quý vị còn bất cứ câu hỏi nào thì quý vị có thể gửi đến fanpage của SCI và các chuyên gia của chúng tôi sẽ tìm cách để hỗ trợ kết nối, giải đáp thắc mắc cho quý vị. Trân trọng cảm ơn giáo sư Christopher Sola Olopade đã tham dự chương trình và mang đến chủ đề vô cùng bổ ích vừa rồi. Và xin mời đại diện của SCI lên sân khấu trao hoa tri ân cho giáo sư. Thank you so much, Professor Christopher. We would like to invite a representative from SCI to the stage to honor the scholar with flowers. Right? Yeah, just stay in Vietnam.